faith, full acknowledgement in trusting what you are hearing. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Accepting Christ Jesus is following a clear way to heaven. Father in heaven, Kitaffe ali mu ggulu, we thank you tukwebaza and we say we love you. era tukyakwagala. Just give us the grace Tuwe buwikisa to know you okukumanya and to love you the more. era n'okwongera okukwagala. In Jesus we pray. Mu linnya lya Yesu tusabye. You may be seated. Mutule mu bifo byammwe. Greet your neighbor. Lamusa ku muliraanwa wo. Tell him I love you Mugambe nti nkwagala nnyo and I love you in Jesus' name. era nkwagala nnyo mu linnya erya Yesu. Thank you. Webale nnyo. Amen. Amiina. Today we are going to look at 2-3 things. Leero tugenda kutunuulira ebintu bibiri bisatu. They look simple, Birabika ng'ebyangu but these are the barriers naye gino gy'emisanvu people always find abantu gye batera okusanga and they fail to locate. ne balemererwa okugiraba oba okugyetegereza. Heaven Eggulu is more real than the earth. eggulu lya ddala era weeriri mu buliwo okusinga ensi. Heaven Eggulu is more organized. eggulu tegeke bulungi nnyo. The song said, Oluyimba lugamba your word is settled ekigambo kyo in heaven. kitebenkevu mu Give ggulu. us. Hallelujah. His word is settled in heaven, Ekigambo kye kitebenkedde mu ggulu that it may now work upon the disorganized nti kati kisobola okukola world. ku nsi eno enkyankalamu When itself it is settled. nga kyo kyennyini kitebenkedde. When the world is confused, Ensi bw'eba etabuddwatabuddwa, the Bible says Bayibuli egamba he sent his word yatuma ekigambo kye and healed them. n'abawonya. Even the sick are waiting for the settled word. N'abalwadde balindirira ekigambo ekyo ekitebenkedde mu ggulu. Psalms Zabuli 107 107 verse 20. olunyiriri olwabiri. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Yatuma ekigambo kye n'abawonya n'abaggya mu kuzikirira kwabwe. 21. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagole bye eri abaana b'abantu. Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. Era bawengayo ssaddaaka ez'okwebaza era batenderezenga ebikolwa bye n'okuyimba. Now I wanted to sing this song Njagala muyimba oluyimba luno as if now you can talk to me kati nga bw'osobola okwogera nange and say, Pastor Kakande, n'ogamba nti Pastor Kakande, today you are smart. leero onyumye.
Now look to God kati tunuulira katonda as if you are seeing him, ng'olinga amulaba n'amaaso go and seeing those words. oyimba ebigambo ebyo You are now talking to God. kati oyogera ne katonda In your heart, in your mind, mu you are mutima talking to gwo God. mu birowoozo byo oyogera naye You see what will happen to you. ojja kulaba ekigenda okutuukako Talk to God. yogera ne I didn't say katonda close your eyes. sigambye nti zibirira Forever, oh Lord, what is settled in heaven, settled forever, oh Lord, what is settled in heaven, settled. Rise up. Rise up. With your heart. From your heart. okuva mu mutima gwo What is settled in heaven, it is settled. As you are rising, nga bw'oyimuka your business will be rising. bizinensi yo egenda kuba eyimuka nayo Your career will be rising. n'emirimu gyo gigenda kuyimuka Are you ready for God? weetegekedde Your body katonda will be touched. omubiri gwe gugenda kukwatibwako Your marriage will be touched. obufumbo bwe bugenda kukwatibwako Your blessings will be released. emikisa gyo gigenda kusumululwa Forever, oh Lord, what is settled in heaven, is settled forever. Oh Lord, what is settled in heaven, is settled ebifo byammwe. You can watch on the screen how many have been touched. bangi bakwatibwako, Others are vomiting. abalala basesema, You can see others vomiting blood. abalala basesema musaayi. Watch the second Maaso ku television. lutimbe, maaso ku lutimbe abooluganda. Watch on the screen how people are vomiting their sickness in the mulabe form ku of blood, ntimbe zammwe abantu basesema bulwadde bwa mu ngeri y'omusaayi, pus and other poisonous fluids. amasira n'obutwa bwonna obadde mu mubiri gwabwe. Watch how many have been delivered through vomiting their sickness. mulabe engeri bangi gye basobola okuyita mu kusesema obulwadde bwabwe. Whatever cancer, whatever cancerous substance is coming out buli kookolo yenna afuluma okuva mu mibiri gyabwe, in form of pus, in form of blood, in form of every poisonous mu fluid. ngeri y'amasira n'omusaayi n'obutwa bwonna bwonna. Okay.
I want people to share with us their experience within these few minutes. njagala mu dakiika zino entono bannaffe abooluganda batutegeeze kye bawulidde muli mu kiseera kino. Amanya gange nze Namubiru Fiona. My name is Nambiru Fiona. Biridde Wankulukuku. I come from Wankulukuku. Naze nga mpulira ng'omugongo gunnuma nnyo. I came here with severe pain in the back, Naye bwe nsesemya omusaayi guno, but when I vomited this blood, mpulira kati nga ntowolokoseemu. now I feel relieved. Watch on the screen, brethren. Abooluganda mulabe ku ntimbe zammwe. Look. Maaso ku lutimbe, you can see our sister who has vomited blood. Sister Pass. asesemya omusaayi n'amasira. Your name? Amannya go nnyabo. Praise God, brethren. Katonda yeebazibwa abooluganda. My name is Aruma Rita. Pitibwa Almarita. During this week, Mu wiiki eno I was feeling back pain, mbadde mpulira obulumi bungi mu mugongo, real back pain and abnormal pain. ng'obulumi bungi nnyo nga tebutegerekeka. But after vomiting, naye oluvannyuma lw'okusesema I kati no longer feel the back pain. sikyawulira bulumi mu mugongo. Thank you, Jesus, Weebale nnyo Yesu for healing me. olw'okumponya. This is what we need to understand. Kino kye twetaaga okutegeera. I'm doing my business, Nkola bizinensi but yange. it has all this dirt. Naye erimu obukyafu buno bwonna. Watch, brethren. Abooluganda mulabe. Watch what our sisters vomited out. Mulabe sista waffe byasesemye. My name is Uranus Kalata. Bitibwa Yoramus Kalata. Man of God, for a long time I suffered from so much pain. Mala ebbanga ggwanvu omusajja Katonda Many otulwadde times lumuma. if I eat food or drink water, I feel really bad pain. Even last night, Era bwe ndya emmere nga mpulira omugongo today guluma when nnyo. I came here, when you pray for us, man of God, when I vomit this, I feel okay. olwaleero omusajja Katonda bwe Praise nzize God. n'otugamba tusabe man of nga God, for your tutunulidde prayer. Katonda n'ensesema kati mpulira bulungi nnyo. Weebale nnyo omusajja Katonda olw'okunsabira. This is what is happening in your business. Kino nno kye kigenda mu maaso mu bizinensi zo. Hallelujah. Amanya agange nze Nakaiza Sylvia. Musajja Katonda bw'atugambye nti tufokasinge ku Katonda nga tuyimba oluyimba olwo. My name is Nakaiza Sylvia. When the man of God told us to sing that song while focusing our attention on God, Nange ne fokasinga ku Katonda ne ntandika okuyimba. I also focused my eyes and attention to God and I started singing. Immediately light ey'amaanyi nejja nekuba netandika okuneetolooza nzenna. I suddenly saw a great light shining upon me and then I started rotating around. Bwe maze ne ntandika okusesema. Afterwards, I started vomiting. Ekifuba kibadde kinnuma okumala wiiki n'ama nga seebaka bulungi. I had severe chest pain for a whole week. I could not sleep properly. Kati mpulira bulungi. Now I am healed. Thank God for that. Neebaza Katonda olw'ekyo. Praise God, brethren. Katonda yeebazibwa abooluganda. My name is Wanyama Wilbur Austin. Bitibwa Wanyama Wilbur Austin. When man of God told that focus on God and sing that song, Omusajja Katonda bw'atugambye nti tutunulire Katonda era tuyimbe oluyimba olwo. when I started singing the song, Bwe ntandise okuyimba oluyimba, I started feeling overwhelmed with power. ntandise okulira amaanyi nga gambuganye nga As gansusseeko. I continued to sing, Bwe ngenze mu maaso okuyimba, I saw heaven struck open. ndabye eggulu nga lyeggula mbagirawo. Then a sharp light came Kati- towards me, Ekitangaala eky'amaanyi ne kinjakira ne kijja and I was gyendi. picked up by a very magnificent force. Eryanyi ery'amaanyi ennyo ne linsitula. I found myself hanging in the air, Neesanze nga ndi mu bbanga rotating nsusuuba, around like I was climbing over heaven. nga neetooloola nga nninga ng'alinnya okugenda mu ggulu. I lost my Awo consciousness mbuliddwa okutegeera kwange. and found myself down. Ne neesanga nga ngudde After wansi. a while, Oluvannyuma I gained back my senses, nenziramu okutegeera kwange. and here I am. I thank God. Ndi wano neebaza I thank Katonda. God. Neebaza Katonda. Praise God, brethren. Katonda yeebazibwa abooluganda. I'm called Basirika Karen. Kitwa Basirika. When man of God told us to sing Musajja Katonda bw'atugambye and we tuyimbe, focus to God, tutunulire not Katonda, Him, si ye. I first sang. Nasoose ne nnyimba. After singing, I was like, Balo Jesus kuyimba Christ. ne ŋŋamba, I had Yesu. to focus to God. Awo ne ntunulira Katonda. Banang, I didn't know what happened to me. I saw myself falling, Saategedde and someone kintuseeko. was like, Karen, everything is fine. Neerabye nga ngwa I omuntu felt n'aŋŋamba happy, Karen, byonna And someone was birungi. sing. I felt so happy and relieved. I was like, everything Nawulidde is essanyu lingi fine on nnyo. my side. Amanyi byonna birungi gye ndi. Praise God, brethren. Katonda yeebazibwa abooluganda. My name is Nakandi Juliet. Mpitibwa Nakandi Juliet. When the prophet told us to sing that song, Nabbi bw'atugambye tuyimbe oluyimba olwo,
I didn't feel anything at the moment, but later saawulidde kintu kyonna mu kutandika naye oluvannyuma I felt sharp light. nawulidde ekitangaala eky'amaanyi ennyo. For the first time in my life, I saw heaven open. Omulundi gwange ogusoose mu bulamu bwange naalabye eggulu nga lyeggudde. For sure, there is a God here. Mazima ddala wano waliwo Katonda. When I saw heaven opened, Bwe nalabye eggulu nga lyeggudde, I saw one angel. nalabye malayika omu. He had wings. Abadde alina ebiwaawaatiro. He was also singing what I was singing. Ate nga naye ayimba ebyo byennyini bye mbadde nnyimba. Then I felt more power. Awo ne mpulira amaanyi nga geeyongedde. Then the angel was telling me, come, Kati malayika abadde aŋŋamba jangu, come. jangu. With a lot of effort, N'amaanyi mangi nnyo. I came, but I couldn't reach the angel. Nagenze gy'ali naye saasobodde mutuukako. Then the angel smiled. Kati malayika n'amwenya. All of a suddenly, I lost conscious. I came Awo back. ne mbula okutegeera ne nkomawo. For sure, there is a God here. Mazima ddala wano waliwo Katonda. I'm in Mark 11, Ndi mu Makko essula y'e11. listen, Wuliriza. verse 22 Olunyiriri olw'abiri and 23 to n'olw'abiri 24. mu esatu paka ku lw'abiri. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I said to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I said to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Yesu n'addamu n'abagamba nti muba n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nga ky'ayogera kikolebwa, alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize nga mubiweereddwa era mulibifuna. Don't tamper to pray. Teweetantala kusaba. To pray means to ask. Okusaba kitegeeza mu Luganda kuba kusaba. I'm in prayer, I'm asking. Kitegeeza bw'ogamba nti ndi mu ssaala kitegeeza nsaba, nina kye nsaba. You must not tamper with prayer. Toteekeddwa kwetantala na kusaba. You will waste time and your years forever. Ojja kumala obudde omale n'emyaka gyo emirembe gyonna. If it is sickness, you are going to die. Bwe buba bulwadde ogenda kufa. First, believe what you are going to ask. Sooka kukkiriza ekyo ky'ogenda okusaba. Today we are not going to waste time. Leero tetugenda kumala budde. First, settle yourself. Sooka otebenkere ggwe ng'omuntu okkakkane. And look at what you need. Otunuulire ekyo kye weetaaga. And believe it. Okikkirize. Before asking God, Nga tonnasaba Katonda. you must believe what you are going to ask. Oteekwa okukkiriza ekyo ky'ogenda okusaba. Let's say you have 5 children Katugambe nti olina abaana 5 and you want to ask God, era oyagala kusaba Katonda. you are going to London to look for a job. Ogenda London kunoonya mulimu. You are married. Oli mufumbo. You have not considered how these children will be left. Tonnalowoolereza engeri abaana bano gye bagenda okulekebwamu. Who will take care of them? Ani anaabalabirira? Your husband, you have left him Omwami w'omuleseewo. running a vehicle without fuel. Okuvuga emmotoka omutali mafuta. You have left the petrol station. Petrol station ogireseewo. Now, Kaakati. here you are asking God, Kati oli wano osaba I Katonda. want to go to London. Njagala kugenda London. But these 5 kids, Naye abaana bano 5
Who would take care of them? ani anaabalabirira While you are in London, ng'oli eyo mu London they tell you your children have started dying. ne bakugamba nti abaana bo batandise okufa You rush back n'odduka te n'okomawo to take care of the children. okulabirira abaana Yet the money you made in London is not enough. so nga te sente ze wakola eri mu London tezimala First consider sooka olowoolereze ku nsonga before you zino ask God, nga tonnasaba katonda if I'm going to London, bwe mba ŋŋenda who London will take care of my 5 kids? ani anaalabirira abaana bange abataano Who will take care of my husband? ani anaalabirira mwami wange Who will cook for him? ani anaamufumbira Look at all these things. tunuulira ebintu bino byonna Even when you calculate them, these things are not balancing. ne bw'obibalaabala ebintu bino byonna tebibalansinga You are losing marriage. ofiirwa obufumbo You are losing your children. ofiirwa abaana bo God who gave you the 5 kids, katonda eyakuwa abaana abataano I think he made it with observation. yasooka kukyetegereza n'alyoka akikola So sit down kale nno tuula wansi and settle. otebenkere Begin to ask tandika okusaba what you believe, ekyo ky'okkiriza not what you don't believe. so si ky'otakkiriza What does believe mean? ekigambo kino biriivu kitegeeza ki Ask what you're believing in, saba ekyo ky'onoobeerangamu not what you will not believe in. so si ekyo ky'otaabeerengamu Aha. I will be living in Kampala, nja kubeeranga mu kampala but all the time you're in the village. naye buli kiseera oli mu kyalo You build a house in Kampala, n'ozimba ennyumba e kampala you don't stay there. kyokka tosulamu They ask you, where do you live? bakubuuza obeera wa I live in Kampala. mbeera kampala But all the year you are in village, naye omwaka gwonna ogumala mu kyalo you look different from those who live in Kampala. ojja kulabika bulala nnyo kwabo ababeera mu kampala So the words you are saying to God, kale ebigambo by'ogamba katonda you too, you don't believe in them, naawe tobikkiriza and you're not believing in them. era tojja bibeerangamu I'm going ŋŋenda to pass here. ŋŋenda kuyita wano But people are seated. naye abantu there. batuddewo wano Why don't you believe lwaki tokkiriza that I'm going to pass here? nti ŋŋenda kuyita wano Where people are not seated. abantu we batatudde Why shouldn't I pass where people are not nga seated? lwaki siyita wano awali ekkubo abantu we batatudde Why should I pass where people are seated lwaki mpita abantu we batudde and begin to fight them ne ntandika okulwana nabo and asking God to fight the ne people? ntandika okugamba katonda wange bano lwana nabo You found them seated obasanze batudde and you're asking God to fight the Kyokka people osaba whom Katonda you alwane found nabo. seated ng'osanze nga batudde because you believe God. kubanga okkiriza katonda You too, you know. naawe okimanyi You cannot nti tosobola kuyita wano watali kkubo You cannot step on them. toyinza kubalinnyako Temekubo wano. Oh God, But there is make a a way way for me here. naye ate ekkubo liri wano olirese wano yita mu kkubo oyitambule bulungi Kakande, are kakande you coming? ojja Yes, sir. ye nzija zuuno era mpise wano Even if I go around like this, ne bwe neetoolola bwe but I'm nti passing in the naye in nga the mpita way. mu kkubo ettuufu Eh? erinteekeddwawo mwe nteekwa okuyita Eh? era nja kutuuka But not to go and step on people. so si kugenda kulinnya ku bantu You too, you know it is not right. naawe kennyini okimanyi nti si kituufu So before you
asking God to do this or that, kale nno nga tonnasaba katonda kukolera kino oba kukolera kiri, state what you believe sooka otegeere ddala era owandiike era oteeke essira ku ekyo and ky'okkiriza what you continue to believe. n'ekyo ky'ojja okgenda mu maaso ng'okkiriza. What you continue to believe will call a miracle Ky'ojja okgenda mu maaso ng'okkiriza kye kijja okukoowoola ekyamagero, because you are living in what you believe. kubanga obeera mu ekyo ky'okkiriza. I want to be a billionaire. Njagala kubeera It biliyoniya. is possible Kisoboka. in a Christ Mu Jesus. Kristo Yesu. As I'm working, Nga bwe nkola, I'm working towards. nkola njolekedde A billionaire obwa man. biliyoniya. You ask me, where is your money? Where is your money? I'm working towards my money Ntambula nga gyolekedde ssente in zange Christ Jesus. mu Kristo Yesu. The prayer which will last, Essaala eneewangaala emirembe n'emirembe, not the prayer which you cancel so si essaala gy'onoosazaamu your own self. gwe wennyini. Look, Laba, because we are poor people, kubanga ffe tuli baavu, that is why they sit us here. y'ensonga lwaki batutuuza wano. Omwavu alabye. Woe unto the poor. And you have been praying that So ng'ate obadde you osaba want God to make you a billionaire. oyagala katonda akufuula biliyoniya. Immediately you have said, with Amangu poor ago, people, weeyisa omwavu. you are no longer being counted a billionaire Olwo because tokyabalibwa. your mouth has said you are among the poor again. Tokyabalibwa mu babiliyoniya kubanga akamwa ko kennyini ke kaatudde ne kagamba nti oli mwavu nate. You have cancelled what you believed. Osazizzaamu kye wasoose okukkiriza. The miracle will never reach you Ekyamagero tekiri kutuukako because you have cancelled it. kubanga okisazizzaamu. We are wasting time in prayer. Tumala budde mu kusaba, What we don't believe. mu kusaba ekyo kye What tutakkiriza, we shall not be living in. ekyo kye tutaabeerengamu. Once you say, I'm going to pray, Bw'ogamba nti ŋŋenda kusaba, the whole heaven, eggulu lyonna, the whole assembly of heaven eggye lyonna ery'omu ggulu is called upon. liyitibwa. You are going to pray. Ogenda kusaba. Term it, you are going to ask. Kati kiyite nti ogenda kusaba, olina ky'ogenda okusaba. As if you're going to ask for banana. Nga bw'ogamba nti ŋŋenda kusaba lyenvu. No prayer man who say, I'm going to pray when he is not asking this or that. Teri No. muntu yenna musabi agamba nti ŋŋenda kusaba naye nga talina mulamu oba talina kwatadde essira nti ŋŋenda kusaba kino oba ŋŋenda kusaba kiri. Nobody should come to the church and nobody has ever gone to the church and say, I'm in church, I'm praying. Teri muntu agenda kujja mu kkanisa oba yali azze mu kkanisa nagaye ndi mu kkanisa nsaba. There are no empty prayers. Teri ssaala nkalu. Brother, there are no empty prayers. Uganda teri ssaala njereere oba ssaala nkalu. Essaala zonna ziba zisaba Katonda akole. All prayers are asking God to act. This you came to pray, I don't understand you. Bino by'ogamba nti ze nazze kusaba sikutegeera. Let's settle down and have a prayer which will produce a miracle. Finish, full stop. Tufune essaala, Nze awo wenkolera eyo tube bizinensi n'essaala, yange. eneevaamu ekyamagero. When I pray for you and a miracle happen, that is my business. Bwe And nkusabira that is ekyamagero ne kakande. kibaawo, eyo ye bizinensi yange era oyo ye kakande. Awo mba nkola. So instead of prayer, hallelujah, prayer. What is prayer? I Olwo don't understand it. prayer kye ki? Awo sikutegeera. You must ask, Oteekwa okusaba believing. ng'okkiriza. So the whole heaven, Kale n'eggulu lyonna before you start what you call prayer, nga tonnatandika ekyo ky'oyita essaala, immediately you come to the church, amangu ddala ng'ozze mu kkanisa, the whole heaven assemble eggulu lyonna nga likuŋŋaana to listen to your requests. okuwuliriza ky'osaba. Because heaven is not disorganized. Kubanga eggulu si kyankalamu. Can you pay attention Oyinza okufaayo. to heaven? Oyinza okufaayo As eri we are eggulu. seated here, Nga bwe tutudde wano, the whole assembly of heaven is seated. eggye lyonna ery'omu ggulu litudde. I am not pleasing you, Abooluganda neither soogera exciting you. kubakyamusa. The whole assembly of heaven is seated. Eggulu lyonna, eggye lyonna ery'omu ggulu litudde. Listening Liwuliriza and noting down era bawandiika kimu ku kimu, kimu ku kimu. according to our individual prayer. Bawandiika okusinziira ku kusaba
kusaba kwa buli kinoomu. I want to be a billionaire. Njagala kubeera biliyoniya. Once you got 100 million, Lumu wafuna miliyoni 100. how did you waste that 100 million? Wasaasaanya otya miliyoni ezo 100? Have you changed your heart? Okyusizza omutima gwo. You bought 5 women, Wagula abakazi 5. the prostitutes. Bamalaaya. Are you no longer a prostitute? Tokyali malaaya. So this would let the billionaire man Kati kino kijja kulwisa omusajja ono biliyoniya. to reach where he's going Kijja mulwisa okutuuka and to receive ky'agenda. what he wants. Kijja mulwisa okufuna ky'ayagala. You wasted that money Wasaasanya ssente ezo n'ozoonoona. by buying 7 vehicles at once, Ng'ogula emmotoka 7 omulundi gumu. which you could not take care of. Z'otaasobola kulabirira. Now, if you get a billion, Kati bw'onoofuna akawumbi it means k'ensimbi. you buy 70 Kitegeeza ojja vehicles, kugula emmotoka 7. ramshackle vehicles, Emmotoka embi esategeerekeka. which you will not even manage. Z'otaasobole. God's resources are not wasteful. Eby'obugagga bya Katonda si bya kwonoona. That is why even the air we breathe, Y'ensonga lwaki n'omukka gwe tussa the plants are waiting for it Ebirime. to breathe it. bigulindiridde byo biguyingize. And we are waiting for whatever air they breathe out Ate naffe tulindirira omukka gwonna ebirime gwe bifulumya to use it. ffe tukugozese. So God has nothing to waste. Kati Katonda talina kyakwonoona. This eat the other. Kino Kino kirya kiri. So that food, God's resources, is not wasted. Kibe nti emmere ya Katonda eby'obugagga bya Katonda bireme kwonoonebwa. Even the water you urinate, N'amazzi g'ofuka don't think it is wasted. tolowooza nti goonoonebwa bwonoonebwa. They balance it. Kati bagubalansinga. The vitamins go this way. Vitamini ne zidda eri. They clean that urine Kati olwo ne balongoosa omusulo ogwo and it goes up to the sky ne guddayo waggulu mu bbanga mu bire. and it becomes clean rain. Olwo gubadde omusulo n'efuuka enkuba ennongoofu. After 6 months, you thank God for the rain He has Nga brought. wayise emyezi 6 ne weebaza Katonda olw'enkuba gy'atonnyesezza Kumbe it gy'aleese. was the urine So ng'ate gwe gwali omusulo guli gwe wafuuyisa. you thank God for the matoke and the banana He has brought. Ne weebaza Katonda olw'amenvu, ne weebaza Katonda olw'amatooke g'aleese. Kumbe it was part of the urine you urinated, Kumbe ng'amatooke ago kyali kitundu ku musulo gwe wafuuyisa. which became fertilizer to the oranges or to the matoke. Ogwafuuka ebigimusa eri ebirime oba micungwa God oba has nothing to matooke. waste. Katonda talina kyakwonoona. Say, God has nothing to waste. Gamba Katonda talina kyakwonoona. So if we are not settled Kati bwe tuba tetutebenkedde nga and we don't tukkakkanye. believe and we are not going to be living in what we are going to ask, era nga tetugenda kuba mu ekyo kye tugenda okusaba, When we don't believe and we are not going to be living in what we are going to ask for, He cannot give to us tasobola kutuwa. because we are going to waste His resources, Kubanga tugenda kwonoona ebirungi byonna by'atuwa. because we don't know where He got them from. Kubanga tetumanyi wa gye yabijja. We just share them, Tubigabana bugabanyi. but God Naye cannot Katonda waste His resources. tasobola kwonoona bintu bye Settle your byabugagga. mind. Kakkana tebenkedde. Today don't just ask, I'm asking. Leero tomala gasaba No. nti nsaba kino nsaba kiri njagala kino njagala kiri. Can you settle your mind Oyinza okukkakkana obwongo bwe ne butebenkera. and ask God a business where you will sit? N'osaba Katonda bizinensi mw'onootuula. Amiina. Not a business where you are not going to sit. So si bizinensi mw'otaatuule. Because you will not be able to take care of that Kubanga business tojja kusobola kulabirira bizinensi eyo. forever. Oh Lord. Your word is settled in heaven, it is settled. Now, Kaakati look at what you believe in kati tunuulira ekyo ky'okkiririzaamu and what you're believing in. era ekyo ky'onoobeerangamu What you will not change. ky'otaakyuse What you will not cancel tomorrow. ky'otaasazeemu enkya. Because why? Kubanga lwaki? After you asking all this, Ng'omaze okusaba bino byonna, a test will be put before you. ekigezo kijja kuteekebwa mu maaso go. You said you want to become a billionaire, Wagamba nti oyagala kufuuka biliyoniya, but you have people you hate. naye olina abantu be wakyawa era b'okyawa.
Will you be able to take care of these people? onoosobola okulabirira abantu bano. Somebody come Monday morning. Omuntu najja ku Monday ku makya yimuka. Gundi nawe. Also you. Mpayo omutwalo. Give me 10,000 please. Kona Now you tell me mpayo omutwalo. please. Give me 10,000 also you. Hello. Give me 10,000. Prophet mpayo. Kona mpayo Nze omutwalo. nkukolerera. Am I the one who works for you? Kwega wanfuula banka yo. You made me your bank. You have started your exams. Otandise ebigezo byo. Forever. Your word is settled in heaven, it is settled. I want to be married. Njagala kufumbirwa. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu, aleluya. Monday morning, Ku makya ku bbalaza. funny man come. Musajja ali awo Stand, atategerekeka you stand nga up. ajja kati Stand up. yimuka. Gwe yimuka. You are beautiful. Mwana muwala ng'olabika I love bulungi. you. Nkwagala nnyo. You touch me and say, you are Kati beautiful. gwe I nkwatako. love you. Ng'olabika As if I'm a bulungi. woman. Kati kangambe ndi mukazi. Mwana muwala ng'olabika bulungi. You're beautiful. Ng'oli Look at yourself. bulungi. We- I don't like funny men. Nze saagala bisajja birabikawo binga bino. Look at it. Kirabe. Look at it. Laba ekitwe. You have started your exams. Otandikise ebigezo byo. The moment you say, I want to be married, Amangu ddala ng'ogambye njagala kufumbirwa. everybody who wants to marry Buli yenna ayagala okuwasa. will focus on you. Ng'akuteekako essira. This is heaven. Lino ggulu. The question, Ekibuuzo. whom do you want to marry? Ani gw'oyagala okufumbirwa? Instead of setting your conditions, Mu kifo ky'okuteekawo kwege bukwakkulizo obwo gwe bw'oyagala otambuliremu. you say, I love you. Kati wegamba I love Touch me, you. I love you. Munaye nkwagala nnyo. Love you. Nkwagala nnyo. This is what I am. Kati nno kino kyendi. If you want to marry Bw'oba me, oyagala kumpasa, kaakati laba. you should be ready. Oteeka okuba nga Because weetegese. for me, I hate walking. Kubanga nze saagala bya kutambula. Where have you parked? Kati gw'opaakinze ewa. So, even if you have not abused this man, Ne bw'oba tovumye musajja ono. can I say it again? Nyiza Even if you okiddamu. have not abused this man, Ne bw'oba tovumye musajja ono. you don't need to abuse him. Teweetaaga kumuvuma. He will slowly. Mpola mpola ajja kunoonya ekyambo. Ajja kukwata eryamulese. He will, believe me, you Munzikiriza don't ajja need to kubulawo. abuse a man. Teweetaaga kuvuma musajja. Because these are exams. Kubanga abooluganda bino bigezo. Are you serious you want to marry? Oli siriyasi oyagala kufumbirwa oba oyagala kuwasa. But what is coming from your mouth? Naye ki ekiva mu kamwako? Sawa. Kaamulali yennyini. You don't need to abuse anybody. Teweetaaga kuvuma muntu yenna. I want a good job. Njagala omulimu omulungi. All jobs will come. Emirimu gyonna gijja kujja. God to see whether you know a good job you ask. Katonda alabe oba omanyi omulimu omulungi ogwo gwe wamusabye. Because God will not give you anything. Kubanga Katonda tajja kumala gakuwa buli kimu. Be particular. Beerako omulamwa, beera ku mulamwa. Teeka essira ku ky'oyagala. Today be particular. Leero manya ky'oyagala. The heaven is waiting. Eggulu lirindiridde. The heaven is listening. Eggulu liwuliriza. Today's prayer, the heaven is waiting. Essaala y'olwaleero eggulu lirindiridde. Don't dare to ask anything Totawaana kubaako ky'osaba what you're not believing in. ky'otaabeerengamu. The business you not stay, Bizinesi mw'otaabeere. don't ask for it. Togisaba. God cannot waste his resources. Katonda tasobola kwonoona bya bugagga bwe. I want a garage Njagala galagi, and I want hardware ate njagala hardware. and I want 3 buses Njagala baasi to 3. operate them Njagala okuddukanya baasi 3. and I want to drive one of them. Njagala kuvuga emu ku baasi You ezo. are the owner of the hardware, you Gwe are the nannyini owner of the hardware. garage, Ye you gwe are the garage owner of the owner. buses, Ate you are... gwe nannyini baasi, ate gwe driver wa baasi. Heaven is settled. Eggulu litebenkedde. Waiting, listening. Lirindiridde liwuliriza. Can you settle your mind before we ask? Nga tetunnabaako kye tusaba, oyinza okutebenkera mu bwongo obwo.
The woman said, omukazi yagamba okay, Jesus can lay hands on me. kale yesu asobola okunzisaako He emikono can speak a word. asobola okwogera ekigambo But for me, naye nze if I will only touch his garment, bwe naakwata obukwasi ku kyambalo kye it is enough. kimala I'll be healed. nja kuba mponyezeddwa era nja The kuwona woman didn't speak to Jesus. omukazi teyayogera ne yesu Never go to Jesus and say, Jesus, look Togenda at ewa me. Yesu. Jesus, look at me. yesu ntunuulira nzuuno tondaba I have him already. nina ekikulukuto ntunuulira nedda Still, the woman came. omukazi yajja mpolampola When Jesus was not seeing, nga yesu tamulaba n'ayita emabega eno mpolampola n'amukwatako agamba nze ekyo kimmaze ngenze immediately the woman realized, amangu ago omukyala n'akitegeera muli because that is what she believed, kubanga ekyo kye yakkiriza that she has been healed. nti awonyezeddwa It was the duty of Jesus to look for who touched gwali him. mulimu gwa yesu kunoonya oyo amukutteko Let it be his duty to look. kagube mulimu gwe Hallelujah! I'm in Mark 5. ndi mu makko essula ey'okutaano Okay, we can start from 25. tutandike n'olwabiri mu Now, ettaano a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Remember? For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. According to all what I've heard about him, okusinziira ku byonna bye muwuliddeko if I will only touch his garment, bwe naakwata obukwasi ku kyambalo kye it is enough for me. nze kimmala I may come here. nyinza okujja wano Looking at me, you think I'm going to pray. nga muntunuulira mulowooza ngenda kusaba If I will only sit bwe naatuula obutuuzi just at the front down here, wansi wano mu maaso wano watch brethren watch how the lady has been touched laba omukyala ngeri gyakwatibwako believing in my heart, nga nzikiriza mu mutima gwange just sitting over there, okutuula obutuuzi awo somebody will be delivered. waliwo ajja okusumululwa I have not said any word, soogedde kigambo kyonna but I was talking in my heart. naye mbadde njogera munda mu mutima gwange What I believed nze kye nakkiriza immediately before nga sinnatuula na kutuula bwe nti somebody is delivered. omuntu Omuntu gasumuluddwa Do you see how believing and Mulaba. living in what you believe Mulaba. works? okukkiriza n'okubeera mu ekyo ky'okkiriza mulaba engeri gye kikola This week, wiiki eno I want a new business. njagala bizinensi empya The moment I enter the church, kasita nayingira mu kkanisa bwe nti this is what I ask kino kye nja okusaba from God. okuva ewa And I will katonda not ask any other thing. sijja kusaba kirala kyonna Monday morning, ku makya ku mande thank you, Jesus, for my new business. weebale nnyo yesu olwa bizinensi yange empya Monday evening, mande akawungeezi I'm eating lunch. ndya kyamisana I'm not asking anything else sisaba kirala kyonna because I'm living in what I ask. That is me. Kubanga. That is okay. That is mbeera mu me. ekyo kye nsabye era kyekyo bwe ntyo bwe ndi ekyo kye ndi watch what has happened to the lady brethren she's already vomiting omukyala atandise okusesema watch on the screens of a television mulabe ku ntimbe zammwe Clap your hands for Jesus. mukubira yesu mu ngalo To surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. precious Jesus, I am ready to become a businessman. Ho ho! This
This man we are talking to is precious. Omusajja ono gwe twogera naye wa muwendo. He is filled with the precious things or whatever which can Ajjuziddwa make you, eby'omuwendo byonna ebisobola okufuula. even if you're a woman or a man, Ne you bw'oba walk. mukazi ne bw'oba This time you musajja walk. ku luno otambula Hello, olinnya tolinnya beg your pardon. nga weefiiringira ddala ky'oli. If you are really talking to a precious Jesus, mazima ddala bw'oba oyogera ne yesu kristo oyo ow'omuwendo give it time. kiwe buwi budde You get the precious things and you become precious. ojja kufuna ebyo eby'omuwendo era bw'otyo ofuuke ow'omuwendo. Precious Jesus. Lead me closer. Lord, I need to meet you there. People will begin to look at you. abantu bajja kutandika To look for okukutunuulira, you. bajja kutandika okukunoonya. Where are you? Oli ludda We are wa? waiting for you. Tukulindiridde. You are the only one to work here. Weweekateeka okukolera We wano. don't need anybody here except you. Tetwetaaga mulala Precious. yenna. Before you pray, nga tonnasaba don't ask him something which is not precious. tomusaba kitali kya muwendo. Don't ask him something which will not make you precious. tomusaba ekyo kitaakufuule wa muwendo. Precious Jesus, I am ready. To surrender every care. Take my hand, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Can we continue? tugende mu maaso. Verse 29. olwabirimu omwenda. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see her who has done the thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her already, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye ne yeeyongeranga mweyongezi okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye kubanga yagamba nti bwe nkoma obukomi ku byambalo bye n'awona. Amangu ago ensulo ey'omusaayi n'ekalira n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu n'akyuka mu kibiina n'agamba nti, "Ani akomye ku byambalo byange?" Abayigirizwa be ne bamugamba nti, "Olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani akomyeko?" Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi ky'abadde n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti, "Omuwala, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Weegendere n'emirembe onere ddala ekibonoobono kyo." What the woman believed omukazi kye yakkiriza is what healed her.
kye kyamuwonya. Jesus didn't say, woman be healed. Yesu teyagamba nti mukazi gwe wonyezebwa. He said, your faith has healed you. Wabula yamugamba nti okukkiriza kwo kukuwonyezza. You need a faith. Weetaaga okukkiriza. You need the things you believe in and you believing in. Weetaaga ebintu by'okkiririzaamu era by'onoobeerangamu. Things you don't change. Ebintu by'otaakyuse. Be blessed today. Weebwe omukisa olwaleero. Now, I'm walking out of the church. Kati nfuluma ekkanisa. You know we poor people. Omanyi ffe abaavu. Where are the taxes? Takisi ziri ludda wa? You may be still boarding taxes, Oyinza okuba ng'okyalinnya takisi. but you can talk a Naye- rich man's language. Osobola okwogera olulimi olw'omugagga. Lord Jesus, Mukama wange these are Yesu. my last days to board Zino ze taxes nnaku zange zisembayo okulinnya takisi. because you have already given me my own vehicle. Kubanga wamaze dde okumpa emmotoka yange. These things you believe, Ebintu bino by'okkiriza. mention them. Byatule. These things will work. Ebintu bino bijja kukola. Hallelujah. Amen. They will put you in a position of receiving. Kati ebintu bino bijja kuteeka mu kifo eky'okufuna w'ofunira. God will act Katonda ajja kukola accordingly. ng'asinziira He will act upon what you believe. okusinziira ku ekyo ky'okkiriza. He will not act upon what you do not believe. Tajja kukolera ku ky'otakkiriza. Because the moment you believe something, you are living in that thing. Kubanga amangu ddala ng'okkiriza ekintu ekyo obeera mu ekyo era obeera mu kyo. But the moment you turn away and you begin to doubt, Naye bw'okyuka n'otandika okubuusabuusa, God will come, Katonda ajja kujja look for you. akunoonye You are no more there. nga tokyaliwo. Adam, Adamu, where are you? oli ludda wa? Look for you in the garden. Ng'akunoonya mu nnimiro oba mu lusuku You are hiding, nga weekwese putting on leaves. ng'oyambadde malagala na bikoola. Adam, Adamu, can you stay where you were put? oyinza okusigala we wateekebwa? Where God can meet you? Katonda w'asobola okusisinkana. We Christians, Ffe Abakristaayo, God calls us to faith, Katonda atuyita eri eri okukkiriza, to remain in faith. okusigala mu kukkiriza. Our world Ensi yaffe is faith. kukkiriza, Our home amaka gaffe is faith. kukkiriza. Even when David was to face Goliath, Ne Dawudi lwe yali alina okwaŋŋanga Goliyaasi, he said, you are joking. yagamba nti osaaga. 1 Samuel 17, Nsoma Samwiri ekisooka essula y'e17 verse 45. olunyiriri olwa45. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti, ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu. Naye nze njije gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda ow'eggye, Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. He did not stand at his own. Teyayimirira ku lulwe yekka. He knew who he was. Yamanya kikyali. He believed what he was living in. Yakkiriza mu ekyo ky'abeeramu. And he believed what he is. Era yakkiriza kyali. Believe what you are and believe what you will be able to stay in. Kkiriza ky'oli era okkirize ekyo ky'onoobeerangamu. This is where David stood. Wano nno Dawudi we yayimirira. This is where he was staying. Wano we yabeeranga. This was his home. Gano ge gali amaka ge mwe yabeeranga. Listen. Wuliriza. I'm reading 17:33. Samwiri ekisooka ku ssula ya 17. Somewhere. Samwiri ekisooka. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth. Sawulo n'agamba Dawudi nti, toyinza kusisinkana Omufirisuuti oyo okulwana naye,
musajja mulwanyi okuva mu buto bwe. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or bear came and took a lamb out of the flock, he went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defiled the armies of the living God. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of the Philistine. Dawudi n'agamba Sawulo nti omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe. Awo bwe wajjanga empologoma oba ddubu n'ejja omwana gw'endiga mu kisibo n'efulumanga n'egigoberera n'egikuba n'egiwonya nga ngijja mu kamwa kaayo. Awo bwe yangolokokerangako n'egikwata ku kirevu kyayo n'egikuba n'egitta. Omuddu wo yakuba empologoma era n'eddubu. N'Omufirisuuti oyo atali mukomole alibanga emu ku zo, kubanga asoomoozezza eggye lya Katonda omulamu. This was David Ono ye yali Dawudi before he fought Goliath. nga tannalwana na Goliyaasi. Who are you Gwani before you ask? nga tonnasaba. We poor people. Era fe abaavu. Our family. Famire yaffe He's a failure. yalemererwa. You are living in failure Obeera mu kulemererwa. and you believe in failure Okkiririza mu kulemererwa. and you want to continue in failure while you are in Christ Jesus. Era oyagala genda mu maaso mu kulemererwa so nga ate oli mu Kristo Yesu. And David knew who he was. Dawudi yamanya kyali. Saul told him, Sawulo yamugamba, you are just a boy. oli mulenzi bulenzi. You cannot fight this Goliath. Tosobola kulwana na He Goliyaasi says, ono. sir, your excellence. Ow'ekitiibwa ssebo. Lions came and bears came. Empologoma zajja, amalubu ne gajja. When I was taking care of my father's sheep, Bwe nali ndabirira endiga za kitange, without a sword, awatali kitala, I could nagikwatanga ekirevu, ne ngikuba ne ngibattirwa ne ngiyuzaamu, yes, and kill it. ne ngitta. What about this man? Kiri kiti eri omusajja He will ono. be like these lions Ajja kubeera ng'empologoma zino and this bear. ne gano amalubu. He went ahead N'agenda maaso. and said, Mr. Goliath, N'agamba mwami Goliyaasi, today olwaleero listen to what I'm going to do to you. mpuliriza kye ŋŋenda okukukola. I'm going to kill you. Ŋŋenda kukutta I'll give your body omubiri gwo oba omulambo gwo and ngugabule the bodies of Philistines n'emirambo gy'Abafirisuuti to the birds of the air. gigabule ebinyonyi And the whole by'omu bbanga. world will know Olwo ensi yonna ekimanye that there is a God in nti Israel, mulimu Katonda mu Isirayiri, the God of the armies of Israel. Katonda w'amagye ga You Isirayiri, have come oyo gw'ozze to challenge. okusoomooza. I am not alone. Siri nzekka, This is David ono ye Dawudi with God. ne Katonda. You are Goliath Gw'oli Goliyaasi with your swords. n'ebitala byo, But this is David with God. naye ono ye Dawudi ne Katonda. Who are you? Gwani Before you ask God, nga tonnasaba Katonda, you should be somebody. oteekwa okubaako ky'oli, You should position yourself oteekwa somewhere. okubaako ekifo mwe This is what weeteeka. I'm saying. Kino kye ŋŋamba, You should not devalue yourself toteekeddwa kwebala because ng'atagasa of the situation. olw'embeera. Weetereze, weeteeke mu kifo, omanye When kikyoli. he who walked on the water is on my side, Oyo yatambulira ku mazzi ng'ali ku ludda lwange. expect now what will happen. Kati suubira ekinaabaawo. Him calling you to walk on the water. Ye ng'akuyita okutambulira ku mazzi. Say, I'm before heaven. Gamba nti ndi mu maaso ga ggulu. Kakande is just a messenger. Kakande mubaka bubaka. But the message Naye obubaka is from heaven. buva mu ggulu. I'm
I'm just giving you a message from heaven. I'm not the message. mbawa buwi bubaka obuva mu ggulu si nze bubaka siri bubaka God of wisdom katonda ow'amagezi should talk to you. ateekwa okwogera naawe Say, God of wisdom, gamba nti katonda ow'amagezi talk to me. yogera nange Let me know nsobozese who okumanya I am. kyendi Give me the grace mpa ekisa to understand okutegeera how precious engeri I gyendi am. ow'omuwendo Value yourself. You see that these values are coming out. weebale ng'oli wa muwendo ojja kulaba ng'ebyomuwendo bino bivaayo nga byeyoleka Even when you are talking, ne bw'oba oyogera talk a sense. yogera ebirimu amakulu Send a sense to a person. omuntu muteekemu ekyamagezi ekirimu amakulu Give me just few months. mpaayo emyezi mitono You see what will happen. ojja kulaba ekinaabaawo I'm just here for a moment. nze ndi wano ddakiika ntono nnyo bbanga ttono nnyo The situation before you is not a curse. embeera eri mu maaso go si kikolimo God is before you katonda ali mu maaso go and is asking you, era akubuuza can you ask for wisdom? osobola okusaba amagezi And you enjoy me by wisdom. olwo n'oweeyagalira mu nze olw'amagezi gano I give you amagezi gano genkuwa whatever the problem you have. buli buzibu bwonna bw'olina I beg today. neegayirira olwaleero Don't call it a curse. obuzibu obwo tobuyita kikolimo Stop calling it a curse. lekeraawo okubuyita ekikolimo Whether poverty, whatever be. oba No. bulwadde oba ki Just sit down gwe tuula butuuzi wansi and ask God osabe of katonda His wisdom amagezi ge to be inserted in your head. gateekebwe mu mutwe gwo The solution you get ekyokugonjoola ky'onoofuna will solve millions of kijja kugonjoola problems and obukadde will n'obukadde solve bw'ebizibu these other problems ate kigonjoole of n'ebizibu your bino neighbor, of your friends, of everybody. ebizibu by'abanno And these people will begin now to praise you olwo bano abakwetoodde batandika okutendereza because you have managed to solve their kubanga problems. osobodde okugonjoola ebizibu byabwe So don't curse this situation. n'olwekyo owooluganda tokolimira mbeera eno gy'oyitamu Another one is also touched. n'omulala akwatibwako You saw me praying. Mundabye nga nsaba I have asked God to shower them wisdom. ababunduggulira amagezi That whatever situation before them, kibe nti buli mbeera yonna eri mu maaso gaabwe they will be able to get solution. bajja kusobola okufuna ebyokugonjoola Talk to God. yogera ne katonda wo What do you believe? ekyo ky'okkiriza Not what you don't believe. so si ekyo ky'otakkiriza Solutions will come about ebyokugonjoola bijja because kujja you believe the solution. You don't believe a problem, you believe kubanga solution is. okkiriza kyakugonjoola tokkiriza kizibu God has more wisdom. katonda akyalina amagezi mangi nnyo He gave wisdom to the animal. ensolo yaziwa amagezi The birds, He gave them wisdom to fly. ebinyonyi yabiwa amagezi okubuuka Say, my God, gamba nti katonda wange who gave me eyampa my own hair? enviiri ezange ku bwange You can still give me okyasobola okumpa my own wisdom amagezi agange ku bwange to solve okugonjoola whatever situation buli mbeera yonna before me. eri maaso gange And I'll praise you, era nja kugulumiza and people will praise you era n'abantu bajja kutendereza because of my wisdom. olw'amagezi gange And you will never develop. era tolikulaakulana Amen. Amen. Sit down. amiina tuula wansi more being touched brethren bantu bakwatibwako abooluganda You will never develop tolikulaakulana if your heart cannot give. omutima gwo bwe guba tegusobola kugaba If whatever you are praying is for you alone, bwe kiba nga buli kyonna ky'osaba kikyo wekka it will come in a small number. kijja kujjira mu bitono Only for you, small nga like this. katono nnyo kako akakumala ggwe w'omu Let your heart leka open. omutima gwo gweggule Ask Him wisdom, musabe amagezi which will help you and others. aganaakuyamba gayambe n'abalala Money which will help you and sente others. ezinaakuyamba ziyambe n'abalala Not only you. so si sente zo wekka This is the problem. buno bwe buzibu Hallelujah.
God has given you money. katonda akuwadde ssente, Your area, they had no bus. mu kitundu kyewammwe tebaalina bbaasi, Now they have a bus which transport them. kati balina bbaasi ebatambuza. Oh, God has answered our prayer. Katonda yanukudde essaala God zaffe. is there to use us Katonda waali for His people, not kutukozesa for our own service. olw'abantu be so si ffe kinoomu nga ffe. When you get something, bw'ofuna nga weekweka nakyo obeera nakyo toyagala bamanye, this dark heart will not help you. omutima guno gukutte enzikiza tegujja kukuyamba. Let it help others. omutima guno oba ky'ofunye kakiyamba abalala. Anything of God will help you and others. ekintu kyonna ekiva ewa katonda kijja kukuyamba kiyambe n'abalala. But if it is helping you, naye bwe kiba kiyamba gwe wekka, there is a query. waliwo awo akabuuzo. These people who are behind you, abantu bano abali or emabega wo with you, oba abali naawe they will always love you bajja kwagalanga because you wish to them what you wish to yourself. kubanga obaagaliza ebyo bye weeyagaliza. This is how nation is developed. eno y'engeri amawanga gye gaakulaakulana. Those who made Malala Queen, abo abaakola Malela Queen, others were not even born again Christians. abalala tebalina balokole, But they allowed even we black people naye bakkiriza naffe abaddugavu to cure our malaria. okuwonya maleriya waffe. So God used them. kale katonda God bless yabakozesa, them. katonda abawa omukisa. Otherwise, people would have been dying malaria every awatali day. ekyo abantu bandifudde omusujja gw'ensiri buli lunaku. But the man who discovered the medicine for malaria, naye omusajja yavumbula eddagala lya maleriya, God used him. katonda yamukozesa. Let God use you. naawe katonda kakukozese. Say, oh Lord, use me gamba nti ayi mukama for nkozesa myself ku lwange and for the others. n'eri abalala. Give me a heart mpa omutima to wish others well. okwagaliza abalala obulungi. Give me a heart. mpa omutima, Give me a heart mpa omutima of your heart. ogw'omutima gwo. Give me a mind, oh Lord, mpa endowooza ayi mukama of your mind. ey'endowooza yo. God the Father, katonda kitaffe who wishes us well. atwagaliza ebirungi. May God bless you. katonda abawa omukisa. What do you believe? ki ky'okkiriza? That God will bless. ekyo kyennyini ky'okkiriza katonda ky'anawa omukisa. Say that what I believe gamba nti ekyo kyennyini kye nzikiriza is what God will act upon. katonda ky'ajja okukolako. Is what God will bless. ekyo katonda ky'anawa omukisa. Give me the grace, oh Lord. mpa ekisa ayi mukama In Jesus' name. mu linnya erya yesu. Can we rise up? tuyinza okuyimuka. tuyimuke. David said, dawudi yagamba, moreover, laba when I was taking care of my father's sheep, bwe nali ndabirira endiga za kitange, bear came eddubu lyajja, and I could tear it up ne nsobola oddiyuzaayuza with my hand. n'emikono gyange. But this Philistine, naye n'omufirisuuti it will be the same. ajja kubeera kyekimu. Don't mention any failure mind in you. toyogera ndowooza yonna yakulemererwa mu gwe. Whichever area you failed, yonna yonna gye walemererwa, that is gone case. ebyo byaggwa byayita. This is a new position. kino kifo kipya. Failure and defeat, okulemererwa n'okulemwa put it gone. biteeke emabeggawo byaggwa Gone, byaggwa gone, byayita gone, gone. byerabire. Now we are to look to kakati heaven, tuteekeddwa kutunuulira ggulu. and I'm here era ndi wano to introduce you to heaven, ndi wano okubanjula eri eggulu or to present you to heaven. oba okubanjula mu ggulu. Who is like Lord in all the earth? Much love and beauty in this world. Nothing in this world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your breath. Focus on Christ Jesus seated in heaven amaaso go ogatadde ku kristo yesu atudde mu ggulu at the right hand of God the Father. ku mukono ogwa ddyo ogwa katonda kitaffe.
Is your prayer request ready? Essaala yo n'okusaba kwo obitegese In what you believe in mu ekyo and ky'okkiririzaamu in what you are believing in, era mu ekyo ky'onoobeerangamu the angels are going to act. bamalayika bagenda kukola But are you ready? naye ggwe weetegese Or they will find you in something else. oba banaakusanga mu kirala When you are singing this song, bw'oba oyimba oluyimba luno who is like you, O Lord, who walked on the water? ani alinga ggwe ayi mukama gwe yatambulira ku mazzi Who raised Lazarus from the grave? gwe eyazuukiza laazaalo okuva mu ntaana Meaning he's about to raise you ekitegeeza nti anaatera okuzuukiza and your business akuyimuse ggwe ne bizinensi and yo blessing your request. era ng'awa omukisa okusaba kwo Precious Lord. ow'omukwano ow'omuwendo He ayi cannot mukama give you anything which is not precious. oyo ow'omuwendo mukama waffe tasobola Oh, kukuwa kintu hallelujah, ekitali kya hallelujah, muwendo hallelujah, 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 hallelujah. Who is like Lord and Odia? Oh, hallelujah. Your hand up. wanika emikono gyo Oh God. Who is like Lord and Odia? Oh, Jesus. Your eyes to heaven. Your eyes to heaven. amaaso go goolekeza eggulu Your eyes to heaven. tunuulira eggulu kaakano And the heaven is opening. eggulu nga bwe lyeggula Angels listening. bamalayika bawuliriza Woo, hallelujah. Woo. Oh, it's like Lord and Odia. Give him a praise. Worship his beauty. musinze mu bulungi bwe Oh, Jesus. Holy Ghost. God. Your eyes to heaven. amaaso go gakugoolekeze eggulu Begin to imagine tandika okulowoolereza him walking on the water. tandika okulowoolereza Christ Jesus walking on the kristo waters. yesu ng'atambulira ku mazzi Of all the wind ku muyaga gwonna you have been facing, omuyaga gwonna gw'obadde oyitamu as he's calling you, nga bw'akuyita come, jangu don't fear. totya I am with you ndi wamu naawe to guide you, okuluŋŋamya to protect you. okukukuuma Of all the fears you have been experiencing, mu kutya kwonna kw'obadde oyitamu he's calling you, akuyita come. jangu I'll show you the riches nja kulaga obugagga you have been looking for. bw'obadde onoonya Of all the mockery you have been going through, okunyomebwa kwonna kw'obadde oyitamu he's calling you, akuyita come. jangu I'll show you your kids. nkulaga abaana bo Come, come, don't fear. jangu jangu totya I'm the one who created you. nze nakutonda I'm the one who creates children in womb. nze ntonda abaana Come, munabaana come. jangu He who creates children in the womb is oyo calling you, atonda abaana a barren munabaana woman. gwe omukazi omugumba yakuyita kaakano Are you sick today? oli mulwadde olwaleero He is calling you. akuyita Come, don't fear. jangu You are totya not going to die. togenda kufa I'm the one who heals animals nze mponya ebisolo and the birds. n'ebinyonyi Come, come, come. jangu jangu Take jangu heart. guma omwoyo
Oh, Jesus. Ai Yesu. Oh, Jesus. Ai Yesu. Oh, Jesus. Ai Yesu. Are you sick today? Oli mulwadde olwaleero. The healer Omuwonya is calling you. akuyita. He is saying, I'm the one who opened the blind eyes. Agamba nti nze nzibula amaaso g'abamuzibe. I'm the one who healed the woman with the Nze hemorrhage. nawonya omukazi ow'ekikulukuto. Come, don't fear. Jangu totya. Oh, Jesus. Ai Oh, Yesu. God. Ai Katonda waffe. Oh, Jesus. Ai Yesu. The whole place is filled with power. Ekifo kyonna kijjuziddwa amaanyi. Wherever you are seated, Buli yonna gy'otudde. power is enough. Amaanyi gamala. And more power is descending. Era amaanyi mangi amalala gakka. Holy God! He said, don't fear. Yagamba nti totya. I'm ready to touch your business. Ndi mwetegefu okukwata ku bizinensi yo. Oh, Jesus. Ai Yesu. Oh, Ai Yesu. Jesus. Yesu. Right now, the angels, they are being assigned Mu kaseera kano bamalayika baweebwa emirimu a egy'okukola. special mission Mission ey'enjawulo for your request. okusinziira ku kusaba kwo nga bwe kuli. Jesus! Yesu. Oh, Jesus. Ai Yesu. Oh, Jesus. Ai Yesu. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu.